Good morning, my student. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yeah. How are you this morning? I'm fine. Ma'am. How about you? I'm fine too. Yeah, I hope we are fine all ya. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Okay, ma'am. Ya, jangan lupa menggunakan masker ya. Any absent today? No. Oh, all is present, ma'am. Present, ma'am. Present. Present ya. Okay. Yeah, good. I hope all of you must keep your spirit to come to school. Seperti motivasi yang membuat saat ini, optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Optimisme itu adalah keyakinan yang mengarah pada prestasi. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri. What do you think about English? English difficult subject? Little difficult, but I love English. Sometimes. Iya. Kalau kita bisa belajar bahasa Inggris, ya kan, suatu saat jika ada orang luar yang datang ke daerah kita pasti senang ya kalau bisa berbicara dengan mereka ya. Betul nggak? Ya, ma'am. Yes. Before we start our lesson, I think as our usually must pray first. Koma, please lead our pray. Before we starting the lesson, let's pray first. Okay, pray begin. Stop pray. Now please pay attention to this picture. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang Ibu lampirkan di gambar ini. Gambar siapa ya kira-kira ini ya? Coba, ada yang bisa nebak nggak? Mpok Wati itu. Ya, ini gambar dari seorang Ibu. iya, mother. Ibu. Gambar seorang mother ya. Nah, di sini ada what's your mother hobby? Do you know your mother hobby? Yes, ma'am. Cooking. My mother hobby cooking. Of course. Karena mamanya selalu di dapur, lalu hobi mamanya memasak ya. Yes. Yes, ma'am. Padahal sebenarnya hobi mamanya itu shopping, hanya karena memang harus mengurus rumah, lalu kita sebut hobinya memasak. Next, how old is your mother? 16 years old. Ada juga yang 40, ma'am. 59. 16 Next, years what is old. your mother favorite color? Many colors. Blue, ma'am. Blue. Tahu, ma'am. What does she look like? Beautiful. Beautiful. Iya, karena selain beautiful, Slim. Slim, ma'am. Sometimes caring. kita pelajari Ciri-ciri, ma'am. Ciri-ciri. Menjelaskan ibu. ciri-ciri ya. Bukan. Menjelaskan ciri-ciri. Mendeskripsikan. Ya, good. Gambarkan. Iya, good. Kemudian tujuan apa yang hendak kita capai? Nah, nih. Di akhir pembelajaran diharapkan siswa itu mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait teks deskriptif orang dengan tepat dan benar. Kemudian peserta didik mampu menemukan informasi tersirat dan tersurat terkait deskriptif teks dengan tepat dan benar. Kemudian yang terakhir, harapannya itu peserta didik kalian mampu membuat deskriptif teks. Nah, secara berkelompok ya, tapi harus sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. We have learn about descriptive text about animals. I think you still remember ya. Nah, coba siapa yang masih ingat apa arti dari descriptive text? Ayo, maybe. Teks tentang menjelaskan, Bu.
explain about. Menjelaskan tentang benda ya kan, tentang place dan tentang Place. person. Iya, ya, good. Object. Ya. Kemudian the social function of descriptive text. Ayo Sri, masih ingat social functionnya? Yes, Give ma'am. information, Bu. To give information about a particular and by describing its feature, Yeah. story, and special characteristic. Iya, good. Thank you. Yes, Kemudian, ya, the generic structure. The generic structure. Yang pertama itu apa? Orientation. No. Identification. Identification, sorry. Ya, identification. Nah, fungsi dari identification ini untuk apa ya? Apa gunanya? Ya, Introduce and identify specific object. introduce specific Yeah, Subject. objek yang mau dideskripsikan. Yes. Ya. Kemudian setelah identification, apa lagi? Description. Description, ma'am. Description. Iya, description. Nah, disinilah kita menggambarkan dari si objek tadi. Ya, can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How about grammatical features atau ciri-ciri kebahasaannya? Using simple present tense, ma'am. Ya, itu yang pertama betul. Thank you. And the next? Eka, still you remember? Adjective, ma'am. Yeah. Use adjective to Ya, describe. adjective. Yeah. Use action verb. Iya, contoh dari adjective. Beautiful. 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 Ya, Handsome. handsome, ya. Long, tall, short. Long hair. Short leg. Long hair. Ya. Short nose, like Specific participant. Iya, spesifik partisipan ini yang kita gambarkan itu has a certain object, ya. Yeah. Ya. And the last menggunakan action Action verb. verb. Nah, action verb kata kerja ya kan yang menunjukkan perbuatan atau tindakan. Oke, kalau mau mendeskripsikan seseorang, nah ini kalau dari segi ciri-ciri fisik, ya, boleh tingginya seberapa, tall, short, slim, thin, dari umurnya yang old, teenage, kemudian dari segi hair, long, short. Seperti itu kan, ma'am? Ya, kata si. Nah, ini perhatikan contoh dari Daniel Jacob. Bagaimana ciri-ciri dari Daniel Jacob? Coba, one of you. Handsome. handsome, ma'am. Straight nose, ma'am. Straight nose. With Ya, Painted nose. skin. He has blue eyes. With nose. blue eyes. Pointed nose. Paham ya? Paham, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nah, ini untuk contoh dari bagian identifikasi hendak dideskripsikan di sini. Daniel Jacob. Kemudian description. Apa tadi deskripsinya, Yuni? Masih ingat? Deskripsi. Ciri-cirinya, ma'am. Iya, disinilah kita menggambarkan semua ciri-ciri dari si Daniel Jacob.
Inilah struktur dari descriptive text. When we want to describe about someone, kita letakkan bagian description paragraph. Any question? No, ma'am. No. Are you understand about the subject today? Yes. Yes, Yes, How much clear. For descriptive text. Any one of you can describe about your friend, maybe about your best friend? Oh, saya, ma'am. Saya, Bu. Oh, Pesta, ayo. Okay. Nita Ivani is my best friend. Yeah. She live in behind my house. Yeah. She is beautiful. She always, if I need, she is white skin. Yeah, good. She has a white hijab every go to school. Yeah, good. And Nita Ivani is a beautiful girl. Udah, ma'am? Yeah, good. I hope you understand ya. Yes, ma'am. I am understand. Akan Ibu bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. LKPD-nya sudah mem kirim, sudah dilihat, dibuka di WA group. Sudah, ma'am. Presentasikan untuk LKPD 1. Thank you for your presentation. Ya, good ya. Ya, give applause for all of you. Descriptive text is a text that explain about whether a person or object is like, whether is form of properties, its amount, and others, ma'am. This is a description. And then a second, social function. To give information about a particular by describing its feature, history, and special characteristic, ma'am. Structure, use it have two identification and description. Identification is introduce or identify specific object, and then a description is the parts of a text describe the object, characteristic, appearance, personality, habit, and qualities. A language feature, use simple present, and then specific participant, and use adjective and action verb, ma'am. Jangan lupa itu ada formatif tes ya, dikerjakan. Nanti kirim ke WA Ibu ya. Yes, Yes, ma'am. Understand. I think enough for today. One of you please lead our prayer to close. Bu Utin, please. Okay, before we close our lesson today, let's pray together. Start. Finish. Okay, thank you.